people who don't understand Telugu, just little bit mix it. It's okay here and there. Yes. Quite a few people joined today. So you see this first one. Little bit mix here and there, but I think Here yeah, please is go ahead. here. I live in Auburn, Alabama, south of Atlanta. Worked at Auburn University for a while. Now I have my own ventures called Auburn Ventures here in Auburn, and also expanded into 4 more states in the United States. నాకు తెలిసింది కొద్దిగా మిగతా సైన్స్ అంతా డాక్టర్ రావు ఉప్పలపాటి వారికి ఈరోజు టైం ఇస్తాం. ఎందుకంటే ఆయన చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు. ప్రపంచంలో విఖ్యాతిగాంచిన శాస్త్రవేత్త, ఈజ్ అ గుడ్ సైంటిస్ట్ వర్కింగ్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ. మేమేదో యూనివర్సిటీలో పనిచేసుకున్నాం లేజీగా. సో మన యొక్క మైండ్ అంత షార్ప్గా ఉండకపోవచ్చు ఉప్పలపాటి వారితో పోలిస్తే. I allow the humbleness. సో మన పోతిరెడ్డి గారు చెప్పారు క్లుప్తంగా, ఇది అండి నా జీవిత చరిత్ర. మాతృదేశంలో మాతృభూమిలో చదువుకొని పల్లెటూరులో పెరిగి తల్లిదండ్రుల సహాయంతో సోదరుల సహాయంతో వేరే దేశాలకు వచ్చి ల్యాండెడ్ ఇన్ కెనడా ఫస్ట్ టైం, డిడ్ మై PhD at not Columbia, Simon Fraser University, బ్రిటిష్ కొలంబియా, కెనడా. అక్కడ PhD చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టొరంటోలో కొన్ని రోజులు ఉన్నా యాజ్ అ పోస్ట్ డాక్గా. ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీలో జాయిన్ అయ్యా కెనడాలోనే. రకరకాల కంపెనీలో పనిచేసా ఆల్మోస్ట్ 15 years. ఇండస్ట్రీ అంటే మీకు తెలుసు, ఇండస్ట్రీలో పనిచేయడం అంటే షార్ప్గా ఉండొచ్చు, కానీ ఎన్నో బాధ్యతలు ఉంటాయి, ఎన్నో కష్టాలు ఉంటాయి. సో మెనీ డిఫికల్టీస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, దే ఎక్స్పెక్ట్ యూ టూ మచ్. సరేలే ఇన్ని రోజులు చేశాము. దెన్ గో టు ఏ యూనివర్సిటీ, ఆబర్న్ యూనివర్సిటీ, రిలాక్స్గా ఉంటుంది, మన ఇష్టమైన చేసుకోవచ్చు, మనకు ఒక బాస్ అనేవాడు ఉండడు, కష్టపడితే ఫలితం వస్తుంది అని ఆబర్న్ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యా. ఆ మధ్యలో ఇండియా నుంచి కెనడాకి వచ్చే లోపల ఇంటర్నేషనల్ క్రిస్సాట్ కొన్ని రోజులు పనిచేసా. అందులో పనిచేయడం వల్ల నా మైండ్ అనేది కొద్దిగా పెరిగిన తర్వాత వేరే దేశాలకు పోయి చదువుకుందాం, నేర్చుకున్న తర్వాత ప్రపంచానికి ఏదో ఉపయోగపడదామనే ఆశతో ఇన్ని రోజులు పనిచేసి ఎంతోమందిని చదువు నేర్పించి, ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, అడ్వైజులు ఇచ్చుకుంటూ యాజ్ అ ప్రొఫెసర్ మన బతుకు చాలా మంది అనుకోవచ్చు అమెరికాలో ఉన్న వాడికి అన్నీ ఉన్నాయని. అమెరికాలో ఉన్న పెరిగేవాడి కష్టాలు ప్రపంచానికి తెలియదు. వచ్చే జీవితంతో ఏదో బతుకుతూ ఉంటాం, ఎన్నో కష్టాలు పడి. నా ఉద్దేశంలో మన ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. పరదేశానికి వచ్చి పరభాషలో మాట్లాడుకొని ట్రైనింగ్ చేసుకుంటూ ఎన్నో ఒడుకుదొడుకులు. అందువల్ల అమెరికాలో ఉన్నంత మాత్రమే ఏదో బంగారం కాదు. మన ఆంధ్రాలో, మన తెలంగాణలో, మన ఇండియాలోనే అన్నీ ఉన్నాయి సక్రమంగా చేసుకుంటే. అలా చదువుకొని ఎన్నో నేర్చుకొని చేసేటప్పుడు మనము కూడా ప్రపంచానికి ఉపయోగపడాలని ఒక ఏషియన్ PGPR సొసైటీ ఫర్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ అని మొదలుపెట్టామండి. ఆల్మోస్ట్ 35 years ago. I'll go through that. ఇన్ని చదువుకొని, ఇన్ని పేపర్లు పబ్లిష్ చేసుకొని మన కుటుంబానికి కొద్దిగా డబ్బులు కావాలగా అని నా యొక్క మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోయి ఆబర్న్ వెంచర్స్ అని ఒక ఇండస్ట్రీని ఓపెన్ చేశామండి ఆబర్న్, అలబామాలో. దైవానుగ్రహం వల్ల అది కొద్దిగా పెరుగుతూ హౌ టు బికమ్ ఏ బిలియనర్ అన్నట్టు దిశలో ఉన్నది. నాకు తెలిసింది చెప్పక ముందు మన భూదేవి గారికి నమస్కరిస్తూ,
ఉడమికి, ఈ భూమికి ఏమి చేయాలి, ఏమి చేస్తే అందులో వేస్తే పంట పండుతుంది, విత్తనం మొలుస్తుంది, మొలిసిన తర్వాత ఏ విధంగా ఇట్ గ్రోస్, హౌ ఇట్ ఈల్డ్స్, దానికి వచ్చే డిసీజెస్ కానివ్వండి, క్లైమాటిక్ చేంజెస్ కానివ్వండి, వాటికి మనం ఏమి చేస్తే హౌ వీ కెన్ హెల్ప్, వెదర్ ఇట్ మే బి హార్టికల్చర్, ఇట్స్ మే బి రో క్రాప్స్, ఎనీథింగ్. ఈ మైక్రోబ్స్ అనే పదాన్ని, ఈ మైక్రోబ్స్ ఉపయోగించి ఆ పెరిగే మొక్కకు వచ్చే అబయాటిక్ స్ట్రెస్ కానీ, బయాటిక్ స్ట్రెస్ కానీ, ఇన్సెక్ట్స్ కానీ, ఫంజై కానీ, రకరకాల తెగులు వస్తుంటాయి వీటి వల్ల. ఇన్ ఏ నట్షెల్ ఇఫ్ యు సీ ఎ సాయిల్ జోన్, ఈ విధంగా ఉంటుంది. టాప్ సాయిల్ అని, సబ్ సాయిల్ అని, బెడ్ రాక్ అని. మోస్ట్లీ వై కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద టాప్ సాయిల్. ఈ టాప్ సాయిల్కి ఏమి ఇస్తే అందులో పండే పంట ఏ విధంగా పెరుగుతుంది, ఇదన్నీ తెలిసింది. మనకు కావాల్సింది ప్రతిరోజు మార్కెట్కి పోవడం, కొనుక్కోవడము, ఆ తెచ్చి ఇంట్లో వండుకోవడము, అదే మనకు తెలుసు. అయితే అది ఎవరు పండిస్తున్నారు, ఎక్కడ పండిస్తున్నారు, హూ ఈస్ గ్రోయింగ్, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ సేఫ్ టు ఈట్, ఎన్ని క్యాలరీస్ కావాలా, అందులో ఎంత న్యూట్రియంట్ వాల్యూ ఉన్నది, దాన్ని బట్టి మనం మార్కెట్కి పోయి కొంటాం. అది మంచిదా కాదా అప్పటికి తెలియదు. వండుకున్న తర్వాత, తిన్న తర్వాత మరుసటి రోజు తెలుస్తుందేమో, లేదా వారానికి తెలుస్తుంది. దీనికి అంత ముఖ్య కారణము ఏషియన్ పీజీపీఆర్ అనే పదాన్ని మొదలుపెట్టిన నా కొలీగ్, ఐ కాల్ హిమ్ డాక్టర్ జోసెఫ్ క్లప్పర్, ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ పీజీపీఆర్. పీజీపీఆర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్లాంట్ గ్రోత్ ప్రమోటింగ్ రైజోబాక్టీరియా అనే ఆయన చెప్పిన ప్రకారము, ఆయన కనిపెట్టిన ఆ పదజాలాన్ని ఉపయోగించుకొని మొట్టమొదట 1987లో, అప్పుడు నేను కెనడాలో ఉన్నా, అతను డాక్టర్ క్లోపర్ వాజ్ ఆల్సో విత్ మీ ఇన్ కెనడా. వీ స్టార్టెడ్ అవర్ ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ వర్క్షాప్ ఇన్ కెనడా. ఆ తర్వాత ఎవ్రీ 3 years ప్రపంచంలోని ప్రతి కాంటినెంట్కి తిరుగుదాము, పోయి ఇలాంటి వర్క్షాపులు ఏర్పాటు చేద్దాము, మనకు తెలిసిన పీజీపీఆర్ గురించి ప్రపంచానికి చెబుదాము, లేకుంటే ట్రైనింగ్ చేస్తాము. అందులో వచ్చిన సారాంశం బట్టి ఆ కంట్రీలో ఉన్న పెరుగుతున్న స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, సైంటిస్టులు కావచ్చు, ప్రొఫెసర్లు కావచ్చు, ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరినీ మనకు తెలిసిన సబ్జెక్టు గురించి చెప్పుదామని ప్రపంచం అంతా తిరగడం మొదలు పెట్టామండి. ఇంతవరకు 11 కాంటినెంట్లు తిరిగాము. అంత గ్రూపును ఇండియా కూడా తెచ్చా, కేరళకి. ఆ తర్వాత ఏమైంది అయ్యా అంటే, ఈ ప్రపంచం అంతా తిరగాలంటే, కాంటినెంటల్ తిరగాలంటే కష్టాలు వస్తున్నాయి. నేను లాటిన్ అమెరికా తీసుకుంటా, నువ్వు ఏషియన్ తీసుకో, నువ్వు ఏషియా నుంచి వచ్చావు కదా. అప్పుడు మొదలైందండి ఏషియన్ పీజీపీఆర్ సొసైటీ ఫర్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్. వీ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. అప్పటి నుంచి ఏమిటి అయ్యా దీని ఉద్దేశము అంటే, చెప్పే కదా, ఇప్పుడు మొక్క సీడ్ పెడతా భూమిలో, అది మొలుస్తుంది. మొలవడానికి ముందే ఈ మైక్రోబ్స్ అన్నా కదా, బ్యాక్టీరియా కావచ్చు, ఫంజై కావచ్చు, రైజోబియం కావచ్చు, మంచి మంచి బెనిఫిషియల్ మైక్రోబ్స్, ఐ కాల్ రాదర్ బెనిఫిషియల్ మైక్రోబ్స్ను ఉపయోగించి ఆ నాటిన విత్తనానికి, ఆ విత్తనం మొలిసిన తర్వాత దాన్ని గ్రో అవ్వడానికి ఇది బెనిఫిట్ అవుతుంది అని ఈ ఏషియన్ పీజీపీఆర్ సొసైటీ we started 2009 with the idea to go around the Asian countries. మా సొసైటీలో, ఈ సొసైటీలో రాదర్ సైంటిఫిక్ సొసైటీ, నాన్ ప్రాఫిట్, ఇందులో ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ ఉంటుంది, ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు, సెక్రటరీ, members. And brother mentioned, right now we have 1,600 paid life members, and thus monitored by our treasurer in ICRISAT in Hyderabad.
ఏమయ్యా అంటే దీని ఉద్దేశము ఒక బ్యాక్టీరియా కావచ్చు, ఒక ఫంజై కావచ్చు, ఒక రైజోబియం కావచ్చు, తీసుకెళ్ళి ఐసోలేట్ చేసి దాని నాణ్యతను పెంచుకొని దాన్ని అల్టిమేట్గా ఇండస్ట్రీస్ ద్వారా ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మింగ్కి అందించాలా అనే ఉద్దేశంతో హైదరాబాదులో మొదలుపెట్టిన ఈ కాన్ఫరెన్స్ every 2 years, our mandate is every 2 years ఆల్టర్నేటివ్గా అన్ని ఏషియన్ కంట్రీస్ తిరుగుదాము. హైదరాబాద్ నుంచి బీజింగ్ పోయినాం, చైనా, ఫిలిప్పైన్స్ పోయినాం, వియట్నాం పోయినాం, ఇండోనేషియా పోయినాం, సెంట్రల్ ఏషియా ఉజ్బెకిస్తాన్ పోయాం, ద నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత మలేషియా పోయాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ తైవాన్లో మా ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకోవడానికి వీఆర్ ట్రయింగ్ అండ్ ఆల్సో మొబిలైజింగ్ ద రిసోర్సెస్. ఇన్ని దేశాలు తిరగాలి అంటే, ఇన్ని కాన్ఫరెన్స్లు ఏర్పాటు చేయాలంటే ఈజ్ నాట్ ఈజీ. అప్రాక్సిమేట్లీ ఆవరేజ్ every conference needed 50,000+ American dollars. We generate some sponsorships and of course we collect some registration fee. With that, our first conference was held in Hyderabad, Rajendra Nagar lo. Appudu combined state kada, అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ. ఇక్కడ చూడండి పిక్చర్లు, అప్పుడు వైస్ ఛాన్సలర్లు, ఇక్రిసాట్ డైరెక్టర్లు, రకరకాల సైంటిస్టులు. జస్ట్ షోయింగ్ ద గ్రూప్. వాట్ ఐ కాల్ టుడే, దీస్ ఆర్ మై ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ కంట్రీస్. ఇలా తిరుగుతూ ఉంటే, ఇలా జరుపుకుంటూ ఉంటే ప్రతి కంట్రీ వాడికి ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది. కలిగిన తర్వాత, this is a parental society. Why don't we start our own society, own chapter under our parental society? So many right now, 8 Asian countries, they have their own chapters under our parental organization called Asian PGPR Society. Each chapter, they conduct their own conference in those own countries, inviting their own scientists within that country. Once in a while, if I have time, if I have money to go, I will also participate. చూడండి, ఫ్రమ్ సౌదీ అరేబియా నుంచి న్యూ ఢిల్లీ, తర్వాత ఆల్ ఓవర్ ఇన్ ఇండియా. మనము ఈరోజు టాకింగ్ అబౌట్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబట్టి, హైదరాబాద్లో కూడా మా డెలిగేట్స్ ఫ్రమ్ మై యూనివర్సిటీ, I took them 15 people to visit mostly South India, from Telangana to Andhra to Karnataka to Chennai. Then we also have, wherever we go, each university, we have a MOU. ఆ తర్వాత ఈచ్ చాప్టర్ అని ఉంది కదా. The first chapter, we have conducted several chapters meeting within India. The latest one is Acharya Nagarjuna University, Guntur, with associates with Anglo University. Some Telugu guys can speak. What is our main mandate? How we can help the agriculture? How we can motivate the progressive farmers? My main motto is to train the people, to educate them, to explore the technologies. That's all I can do. So not in a day-to-day, I don't know much about the Indian ongoing agricultural activities and the technologies and stuff like that. మనిషి అనేది కొన్నే చేయగలడు. We cannot do everything. Oh, I know everything. I can tell you this farmer, use this technology. That's not my mandate. To educate them, to share with them. Last year we have conducted in Loyola Academy. ఈ పేపర్లు రకరకాల రంగుల పిక్చర్లు కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎ ఫన్ ఫర్ మీ టు గో అరౌండ్. ఏమయ్యా అంటే, బ్రదర్ చెప్పాడు ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్. మై స్పెషాలిటీ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్. అది ఏమిటయ్యా అంటే చాలా మందికి తెలుసు.
ఏ విధంగా పంట పండాలి, పంటకు వచ్చే జబ్బులను ఏ విధంగా అరికట్టాలి, కంబ్యాట్ విత్ క్లైమాటిక్ చేంజెస్, వర్షము హెవీ రైన్స్ ఉండొచ్చు, అప్పుడు డ్రైగా ఉండొచ్చు, ఇవన్నిటికి మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే, బిఫోర్ ఐ ఆల్సో టెల్ సమ్వన్, educate someone, or recommend something I know, but I also do my own research in my backyard. Sophisticated technologies, though, organic. This is my backyard. I have a raised beds and everything controlled by a cell phone. I grow my own veggies and leafies and whatever I needed for my family consumption. Also, I maintain my backyard, sidewalk, front yard is beautiful scenery. Because I know something, so I have to implement by myself before I teach someone else. ఇన్ని రోజులు రీసెర్చ్ చేస్తూ ఊరికే చెప్పడమే కాదుగా, ఏమిటయ్యా ఈ బయలాజికల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఏంది, బయలాజికల్ ఫంజిసైడ్ ఏమిటి. సో I developed personally with my staff, my laboratory people, my students, my postdoc, my visiting scientists. We released several products all over the world. Unfortunately, I'm working for the government university. I have no right on any of these products. The university collecting royalties from those companies. I don't have a single penny from these guys, but we generate a lot of money to train my lab and my students, my postdocs, my visiting scientists. ఇప్పుడు అన్నారు బయో ఫర్టిలైజర్స్, బయో పెస్టిసైడ్, బయో నెమటిసైడ్, బయో ఇన్సెక్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ బయలాజికల్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ అండి. In a nutshell, in అన్నాడు 350 పేపర్స్ పబ్లిష్డ్, బుక్స్ పబ్లిష్డ్, ఆర్టికల్ పబ్లిష్డ్. ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే, ఇఫ్ యు సీ ఎ రూట్ అండ్ దాని రూట్ చుట్టూ ఉన్న సాయిలు, ఎన్నో మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ మీకు చెప్పడం అనవసరము. ఇట్ ఈస్ లాస్ట్ 40 years నాకు తెలిసిన, నేను చేసుకున్న రీసెర్చ్, నాకు హెల్ప్ చేసిన ప్రపంచంలోని శాస్త్రవేత్తలను బట్టి ఈ డయాగ్రామ్ చేయడం అయింది. మైక్రోబ్ను తీసుకుపోయి, ఈ మైక్రోబ్ను తీసుకెళ్ళి రూట్కి వేసిన, సీడ్కి వేసిన, ఫోలియర్ అప్లికేషన్ చేసిన, ఆ పెరిగే మొక్క ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏ విధమైన ఈల్డ్ ఇస్తుంది. ఇది చూడండి, ఒక చిన్న డయాగ్రామ్. ఈ రైజోస్పియర్ చుట్టూ ఉన్న మైక్రోబ్స్ ఏ విధంగా అవుతే అవి రకరకాల పోషకాలు ఆ పంటకి ఇస్తే ఆ పంట పెరిగి హెల్తీగా అయి కావలసిన ఈల్డ్ రావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో. ఇన్ ఎ నట్షెల్, నాట్ ఓన్లీ మైక్రోబ్స్, మనందరికి తెలుసు కాంపోస్ట్ కావాలి, అర్త్ వామ్స్ కావాలి, మన కౌ మెన్యూర్ కావాలి, కౌ యూరిన్ కావచ్చు, ఈ రకరకాల. సో మై మ్యాండేట్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ మైక్రోబ్స్, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అదర్ థింగ్స్. ఈ మధ్య పంచామృతమా, జీవామృతమా, కాషాయమృతమా, రకరకాల మృతాలు తయారు చేస్తున్నారు ఇండియాలో, ప్రపంచ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అవన్నీ కలిపి చేస్తూ ఒకే మొక్క కాకుండా రకరకాల పంటలు పండించుకోండి మీ పొలాలలో అనేది బయోడైవర్సిటీ ఈజ్ ద లైఫ్. ఈ మధ్య ఒక బజ్ వర్డ్స్ వచ్చింది. మామూలు ఫర్టిలైజర్స్, ఆర్డినరీ ఫర్టిలైజర్స్ కాకుండా నానో బేస్డ్ ఫర్టిలైజర్స్, మైక్రో న్యూట్రియంట్స్. We need to have them in our science. Or nano-based fertilizers, whenever you use it, compared to bulk fertilizers, compared to organic, compared to conventional, in nano-based fertilizers, mediated agriculture is the one I am moving forward. Left side చూడండి, no till. పొలంలో ఉన్నదాన్ని తీసేసి కాల్చేసి బూడిద చేయడమే కాదు, అలాగే ఉంచండి. అలాగే ఉన్నప్పుడే ఆ పంట పెరుగుతుంది అని, అప్పుడే దానికి భూమిలో కార్బన్ పెరుగుతుంది, మొక్కకు కావాల్సిన పోషక పదార్థాలు ఉంటాయి. అది చెబుతూ బ్రదర్ చెప్పాడు, ఐఎమ్ నౌ ఎ కన్సల్టెంట్, WHO, FAO, ఏషియన్ బ్యాంక్. పేర్లు చెప్పడం కాదు, ఎవరికి ఇస్తున్నాం డబ్బులని. ఐఎమ్
advisor for those organizations. We have given out almost $500 million to various companies. They're developing smart agriculture technology, how to monitor growing plant, when to use the fertilizers, when to, what to spray, what not to spray. This is smart agriculture. So వాళ్ళకు డబ్బులు ఇచ్చాము. I think it is coming out in a year or two. Everybody can use those technologies. ఇవి చూసారు కదా, ఆటోమేషన్, ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేషన్. రోబోట్స్ కావచ్చు, స్ప్రేయింగ్ కావచ్చు. ఈ టెక్నాలజీలో నేను ఇప్పుడు యాక్టివ్గా ఉన్నా. ఆ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తూ నేనే చెప్పడం కాదు, వెబినార్ ఇచ్చినంత మాత్రమే అంతా నాకు తెలిసి మీరందరూ నేర్చుకుంటారు, పోయి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. దట్స్ నాట్ ఏ రియల్ థింగ్. So we need to have a cooperation from the local people, local extension specialists, the government people. వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి మనకు తెలిసింది పోయి ఆ తర్వాత ఈ మధ్య ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్స్ వీళ్ళంతా రకరకాలుగా మా నాలెడ్జ్ని తీసుకొని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత యాజ్ అ సైంటిస్ట్ myself or Dr. Rao or somebody else just cannot do by ourselves. We need a support for government, particularly here. We're talking about India. I have participated. I was invited to share a dais with Prime Minister Modi as a non-resident Indian. Pravasa Bharatiyiniga. ఆయన పిలిచాడు, నా ఐడియా చెప్పాను, అది మూవ్మెంట్లో ఉంది. ఆ తర్వాత ఆంధ్ర, తెలంగాణ అన్నాం. ద రియల్ థింగ్ ఈజ్ హియర్, ఈ చీఫ్ మినిస్టర్లు విపరీతమైన డబ్బులు జనాలకు ఇస్తూనే ఉన్నారు. రైతులకు ఇస్తున్నారు, ఏదో భరోసా అంట, రైతు భరోసా అంట, కేంద్రాలు అన్నారు. మనలాంటి వాళ్ళు, మా సొసైటీ కావచ్చు, మీ సొసైటీ కావచ్చు, ఇంకొక సొసైటీ కావచ్చు, we all need to unite together, approach this government organization or government funding. Without funding, ఎన్ని సెమినార్లు ఇచ్చినా కూడా అది కుదిరే పని కాదు. నా ఉద్దేశం ఏమంటే, మనలాంటి వాళ్ళందరూ కలిసి ఈ జనాల పైన ప్రెషర్ పెడితే కానీ మనకు తెలిసిన ఈ టెక్నాలజీస్ని ఏ విధంగా రైతుకు ఉపయోగపడాలా. ఎప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్లు మనతో ఇన్వాల్వ్ కాకుండా వాళ్ళు ఇష్ట ప్రకారము డబ్బు ఖర్చు పెట్టి మనలాంటి వాళ్ళు ఈ సెమినార్లు ఇచ్చినంత మాత్రం జరిగేది ఏముండదని నా ఉద్దేశము. ఈ స్లైడ్ ఏమంటే, ఎన్ని దేశాలు తిరిగినా, if you go around all these things from each country, I meet them, exchange my ideas, get something from them, and have a joint collaboration. So progressive farmers, we're talking about progressive farmers. What he needed, he needs support from university, he needed support from local industry, he needed support from research institutes, and he also needs some funding. ఎవరు ఇస్తారు, ఎక్కడ ఇస్తారు, ఎప్పుడు ఇస్తారు, ఎందుకు ఇస్తారు, ఇవన్నీ మనలాంటి ఆర్గనైజేషన్లు ప్రెషర్ పెట్టి ఈ జనాలందరినీ రైతు మహాసభలుగా ఏర్పాటు చేస్తూ ఒక 100 మంది కోర్ గ్రూప్ ఫార్మ్ అయి ప్రతి మండలమా, ప్రతి సెంటరా, ప్రతి గ్రామానిక పోయగలిగితే మనకు తెలిసిన ఈ సాంకేతిక విజ్ఞానం అనేది అందుబాటులో వస్తే అప్పుడు తెలుగు థాలి కావచ్చు, పరమాన్నం కావచ్చు, పంచభోజనం కావచ్చు, ఈ ప్లేట్లో ఉన్న పదార్థాలన్నీ అది మంచిగా ఉంటే తినడానికి ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో, that's all I have to say. I thank you very much. Dr. Rao Uppalapati is the man behind this organization. I thought of to share my ideas, what our organization is doing and how we can join hands together. Thank you very much. Namaskaram. చాలా Happy Father's Day. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఎంత ప్యాషన్తో కలిసి సైన్స్ని, మీరు చేసిన సైన్స్ని నిరవరామంగా లైవ్గా ఉంచటమే కాకుండా రైతులకి, మన దేశానికి ఎలా చేయాలని కూడా మీరు పూనుకున్నారు.
మాకు చాలా సంతోషము మీరు ఈ మాకు ఫౌండేషన్ కూడా వచ్చి ముందు మీరు పార్టిసిపేట్ అవుతారని. ఈ సాయిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఎక్సలెంట్ డిస్కషన్. ఇది ఇప్పుడు హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళని ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్లు అడిగిద్దాము, తర్వాత వీల్ గో త్రూ సమ్ డిస్కషన్ యాజ్ వెల్. సుధాకర్ రెడ్డి గారు, మీ ప్రశ్న లేకుంటే కామెంట్ ప్లీజ్. అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి. మీరు ప్రశ్న నేను పేరు చెప్పినప్పుడే అది వారు మాత్రం అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీరు ప్రశ్న అడగండి దయచేసి. సుధాకర్ రెడ్డి గారు, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, కంట్రోల్ ఇచ్చాను. MS Reddy in the other seminar, and I was so thrilled about his knowledge, and we had some interaction with him. So my raise the query, while soil health is very, very important, and we all look for plant health, sometimes soil health may not help the health of the plant, because the seed DNA has its own microbes. While trying to protect seed, when we give the seed treatment to protect itself. తెలుగులో చెప్పండి అండి రెడ్డి గారు. సీడ్ ని మనం ఒక ప్రొటెక్టెంట్ కింద తీసుకొని వాటికి మనం ఇది చేస్తున్నాం, ఫంగిసైడ్స్ అని, ఇన్సెక్టిసైడ్స్ అని. The part of the seed, insecticides will end there. Insecticides or fungicides will end there. But what happens, the genuine DNA that it is supposed to transfer to the plant, అది ఇవ్వలేకపోవచ్చు. ఎందుకంటే by then the insecticides, fungicides would have done some damage to DNA. So it is becoming contradictory. అంటే సీడ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నంత వరకు అవి బాగానే ఉన్నాయి, వాటి పాత్ర అవి చేసినాయి. కానీ DNA, ప్లాంట్ హెల్త్, సాయిల్ హెల్త్ ద్వారా సీడ్ ని మన మొక్కకు DNA అంటే all things say people are forgetting microbiomes play a vital role more than the fertilizers. If the microbes are allowed to function their own respective roles, by bringing them closer to these roots, plant roots, they definitely do greater job. సో ఇక్కడ మనం అది చేయనీయటం లేదు, మైక్రోబ్స్ ని అలౌ చేయనీయటం లేదు. అంటే మనకు తెలుసో తెలియకలో బయో ఫర్టిలైజర్స్ నుంచి ఏ ఏరియాలో నుంచి తీసుకురావాలని అవి రానివ్వటం లేదు. రానివ్వటం అంటే మన పరిజ్ఞానం తెలిసినా కూడా కానీ ఫంక్షన్స్ జరగటం లేదు. వాళ్ళని సైంటిస్టులను పోయి ఆ ఏరియాస్ లో పోయి అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి చేసి దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసే మార్గంలో మనం నడవటం లేదు. మనం థియరీస్, మీటింగ్స్ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయండి. నేను చూస్తున్నాను కదా, ఒక సోయాబీన్ లో మనం ఇక్కడ వేసిన ఇది నిజామాబాద్ లో రైజోబీమ్ లో పని చేయలేకపోవచ్చు. ఎందుకంటే వీటి మీకు తెలిసిన విషయాలు, ఆ లోకల్ ఇండిజినస్ మైక్రోబయామ్స్ పాత్ర ఉంటాయి. కాబట్టి సైన్స్ అనేది క్షుణ్ణంగా మనం వాటికి అర్థం చేసుకొని ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగితే, అంత పరిజ్ఞానం మన ఉన్నదా లేదా, మన దగ్గర ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నదా లేదా, ఈ యాంగిల్లో మనం చూసి దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోగలిగితే మంచిదని నేను భావిస్తాను. దానికి మీరేమంటారు? సార్ మీరు చెప్పింది ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. సో ఈ మధ్య కంపాటబిలిటీ అనేది ఉండాలి. సో ఐ హ్యావ్ నాట్ టచ్ ద జీన్ ఎడిటింగ్ టెక్నాలజీ వచ్చింది. ఆ పర్టికులర్ గివెన్ సాయిల్ అండ్ గివెన్ geographical location, if you have a compatible technologies and whatever you say, ఆ పరిజ్ఞానం ఉందా, ఈయనకు ఉందా లేదా, అందుకే చెప్తున్నాం కదా, ఉప్పలపాటి వారి గ్రూపు కానీ మా గ్రూపు కానీ అందరం కలిసి సభలు ఇప్పుడు ఈ వెబినార్లో 1-on-1 is not going to help. సో ట్రైనింగ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ల్యాబ్లో చేస్తా అది వేరు, నా గ్రీన్ హౌస్లో చేస్తా అది వేరు, నా పొలంలో వేస్తా అది వేరు. నేను చేస్తే వీ నీడ్ అ స్కిల్ లేబర్, స్కిల్డ్ మేనేజర్, how to implement, where to use it, when to use it, how to monitor it, how to monitor the results. ఏది లేకుండా వేసా, ఎక్కడ కొండలో వేసా నాది పెరగలేదు, నీ ప్రోడక్ట్ పని చేయలేదు, లేదా ఇంకొక పోయి ఒక నీళ్ళలో వేసా, వరిలో వేసా, ఏం నీళ్లు పెట్టాడో ఏ విధంగా పెట్టాడో వీ డోంట్ నో. సో యూ నీడ్ అ స్కిల్ లేబర్, స్కిల్ మేనేజర్, స్కిల్ ఫార్మర్ విత్ sophisticated technology, sophisticated protocols, and how to measure it, when to measure it, what to measure it, compared to the previous conventional agriculture. That's all I can say at this stage. So you're right. Obviously, anything, you buy a new car, is a standard for 5 years,
No, you need to repair it while it is running. Anything like that. So I think you are valid. You are a great sign. Great engineer become a progress forward. I salute you all the time. It takes 24 hours to read and understand your messages. Unfortunately, that's why we cannot reply you back, because we'll put your question back again. So thank you. Thank you so much. ఓకే అండి, ఛాయా ప్రవీణ్ గారు మీ ప్రశ్న అడగండి. సార్ నమస్కారం సార్, ఎంఎస్ రెడ్డి గారు. Yes, sir. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు అది ఈ రైతు భరోసా అని, రైతు బంద్ అని, ఇవన్నీ ఒక ఉద్యమంలాగా పోతే తప్ప ఈ రైతు చివరికి ఏమి పరిస్థితిలో ఉండరు సార్. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, పత్తి ఒక 100 క్వింటాలు పత్తి పండించా సార్. అరే పోయిన సంవత్సరం 7,000కి అమ్మా, నేను అమ్మిన తర్వాత వారం రోజులకే 9,000 అయిందని దాన్ని అట్నే దాచిపెట్టా. 8,000కి ఇంటికి వచ్చి అడిగినా ఇయ్యలే. ఇవాళ 6,500కి అమ్మాల్సి వచ్చింది. అట్లా ప్రతి ఏంటంటే అమ్మ వస్తున్నాయిగా, ఇంకొక రూపాయి వస్తుందిలే, రూపాయి వస్తుందా మనం అమ్మగా నేను రేటు పోవటం, ఇవన్నీ వీడేం చేస్తాడు, రైతు బంధన్ ఇస్తాడు, ఒక సబ్సిడీ తీసి పారేసిండు, ఇంకోటి తీసేసిండు, ఒక డ్రిప్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు, ఒక ఇంప్లిమెంట్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు, ఏమీ లేదు. చివరికి వచ్చేసరికి ఒక క్వార్టర్ మొఖాన పారేస్తాడు, ఒక 500 నోటు వేస్తాడు, ఓటేయండి రా అంటాడు. ఇట్లాంటిది అనేది ఒక ఉద్యమం లాగా వెళ్ళాలి సార్. మీరు ఒక ప్రశ్న అడగండి ఛాయా ప్రవీణ్ గారు, ఎందుకంటే మనకి టైం ఉంటుంది కాబట్టి. ఐ లైక్ యువర్ కామెంట్, బట్ ప్రశ్న సూటిగా ప్రశ్న అడగండి ప్లీజ్. చాలా బాగుంది సార్, నేను అసలు అడగలేను సార్ ఏ ప్రశ్న కూడా. సార్ చెప్పిన చాలా బాగున్నాయి సార్. సార్ ఠాకూర్ గారు చెప్పండి. ప్రవీణ్ గారు, ఏంటంటే ఇప్పుడు సార్ చెప్పింది ఏంటంటే రైతు భరోసా, రైతు బంధుకు ఆధారపడకుండా మన కాళ్ళ మీద మనం ఎవరు సంఘటితంగా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి సార్ చెప్తుంది సార్. మనం అదే విధంగా మన రైతు సాయ వేదిక ద్వారా కూడా ఎఫ్పిఓలు కానీ సంఘటితంగా ఉండి కొత్త టెక్నాలజీ వాళ్ళు తెలిసినట్టు సలహాలు సూచనలు తెలుసుకుంటూ మనం ముందుకెళ్తే బాగుంటుందని చెప్తున్నాడు సార్. ఎప్పుడైనా రైతు భరోసా, ప్రభుత్వానికి బీమాగా కాదు సార్, ధీమాగా ఉండి మనం పనిచేయాలని చెప్పి సార్ చెప్తున్నాడు. ఆ విధంగా మనం కూడా రైతు సాయ వేదిక ద్వారా మన పెద్దలను ఉపయోగించుకుని మనం ముందుకు వెళ్దాం సార్. సార్ మనం కూడా సొసైటీ లాగా చేసుకుంటాం, రైటే. మనం కూడా ఒక మిల్లర్కి వేయాలి కదా, ఆ మిల్లర్ కూడా మళ్ళీ 10 కేజీలు 5 కేజీలు అన్ని కట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు కదా. అంటే అది వేరే విషయం ఛాయా ప్రవీణ్ గారు, అది వేరే టాపిక్. ఇప్పుడు టాపిక్ ఏమంటే PGPR ని వాడుకొని మనం భూమాతని కానీ ఆ సాయిల్ ని ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటూ మన ఉత్పత్తి ఎలా పెంచుకునే అనేది ఈ రోజు టాపిక్. అవన్నీ మన మిడిల్ మ్యాన్లు ఉండేవి, అవన్నీ వేరే టాపిక్. అది మనందరికి తెలిసిందే, దానికోసం ఈ ఫౌండేషన్ ఆవిష్కరణ చేసింది. అది కరెక్టే మీరు చెప్పేది. కానీ పాయింట్ ఏమంటే మన ప్రొఫెసర్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న దాంట్లో మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ గా మనం చేద్దాం అనుకున్నాము. ఇటు ఆర్గానిక్ పరము చేయము, ఈ ఇన్నోవేటివ్ ఫార్మింగ్ ఫౌండేషన్ ఒక ధ్యేయం. వీ విల్ నాట్ గో ఎక్స్ట్రీమ్లీ టు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, సీ వాట్ హ్యాపెన్ టు శ్రీలంక. వీ విల్ నాట్ గో కంప్లీట్లీ టు కెమికల్, ఓవర్ యూజ్, మిస్యూజ్ చేయకుండా ఇంటిగ్రేటెడ్ గా సొల్యూషన్స్ చేసుకుంటూ, ఎలా వ్యవసాయం ముందుకు చేసుకుంటూ, మార్కెటింగ్ చేసుకుంటూ, ఇంకొద్దిగా నేను నా భాషలో నేను మాట్లాడతాను. మీరు చెప్పిన మాట కరెక్టే తప్పకుండా. సో అందరూ దయచేసి ఈ PGPR గురించి, సాయిల్ గురించి విషయాలు మీరు క్వశ్చన్స్ అడగండి కొద్దిగా. రాజు తస్గిరి గారు ప్లీజ్. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్స్ జయ ప్రవీణ్ గారు, ఆల్వేస్ అప్రిషియేట్ యువర్ ఎంథూసియాజం. థ్యాంక్ యూ ప్రొఫెసర్ ఎంఎస్ రెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ చక్కగా చెప్పారు. ఇన్ యువర్ స్లైడ్ ఐ సా మీరు ఒక ప్రోడక్ట్స్ ని డెవలప్ చేసేవని అన్నారు కదా US లో. అవి US లో పాటు ఇండియాలో దొరుకుతున్నాయా? ఆ ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్ కానీ మనకి ఇండియన్ క్లైమేట్ క్రాప్స్ కానీ ఎక్కడ మీరు ఏమైనా ట్రయల్స్ చేశారా? వాటి రిజల్ట్స్ ఏంటి, ఎట్లా ఉన్నాయి, అది కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తారా? అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ బిగ్ లాంగ్ క్వశ్చన్, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ బ్రోచర్స్, వాటి మీ సమాచారం ఇక్కడ మన రైతులకి మీ ప్రోడక్ట్స్, మీ రీసెర్చ్ అవుట్కమ్ ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది, ఇక్కడ ఏమన్నా మీ ప్రోడక్ట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయా, వాటి గురించి కొంచెం చెప్పండి. Raj Garu is a good question. While working for the government university as a professor, we developed a technology. Then we licensed to industry, whether it may be United States or Canada or Asia or somewhere in Mexico or Korea, stuff like that. Once we license the technology, I do not have any rights to move those products across the globe. So, పెద్ద కంపెనీలు మాన్సాంటో, అప్పుడు యూనిరాయల్, శాండోస్, సింజెంటా, they own these technologies right now.
Those, when we developed, they gave us those products and with the logos and names and stuff like that. I have no control whatsoever on them right now. They change the names while they marketing, but we provided the efficacy data from across the globe before we licensed to them. They trusted us. They paid the money to the university, not to me, because the university releases, the overheads. They take 50% university. They give us to fund my students and my lab and stuff like that. So that's why I just came out from that university stuff because I have to listen to the university administration because I'm collecting salary. Now I am on my own. Of course, I'm collecting the pension. It's better than salaries. So I'm relaxed. I'm my own boss. I have no pressures. I'm working for myself in a different business. But though I born and raised, and my parents used naked hands to spray the pesticides and chemicals and this and that. So my interest is generated how to help, whether it may be organic, it may be a natural farming. It is a mixed farming with the new technologies. So that's all I can say. But there are so many companies within Hyderabad. I know many of them. They're in Hyderabad, or of course in Guntur, Vijayawada, Karnataka, everywhere. We have our local products of biofertilizers, biofungicide, biopesticide, bionematicide, or whatever it may be. They are available there itself. So I can provide later. Some of my industrial partners, they fund us also for our conferences. $50,000 we spend on each conference. So we need support from the industries. Of course, sometimes the government, my organization recognized by the ICR of India, they also give DBT or UGC or whatever it may be. They also give us funds for organization of the conference. So these technology with my own hand I developed కాబట్టి నాకు అనేది పరిజ్ఞానం కొద్దిగా ఉన్నది కాబట్టి ఈ విధంగా ఇది ఉపయోగిస్తే పని చేస్తుంది. ఎక్కడంటే అక్కడ ఏమంటారు, వరి విత్తనాలు చదివితే మొలుస్తాయంటే అది అయ్యే పని కాదు. Dr. Rao Uppalapati is working for industry. I think he knows as a plant protection specialist and a global leader. He may give you some other input in his speech. Thank you. Rajagara, I appreciate you are a more energetic, progressive farmer living in Boston and worked in software or whatever it may be. నీ లేజర్ ట్రాక్టర్ చూస్తే నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయా. చాలా మంది ఇన్నోవేటివ్ ఉన్నారు. రాజు గారు కొద్దిగా ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ Q&A మేనేజ్ చేయండి. మీకు we have few more minutes. I'll be right back in 30 seconds. Okay. First time I heard laser tractor. Very nice. Truly speaking, my understanding, in 45 countries I visited. మన హైదరాబాద్లో నిన్ననే V6 ఛానల్ వాడు పెట్టాడు. ఒక అబ్బాయి ఐటీ మీలాగా ఐటీ చదువుకొని ఆస్ట్రేలియాలో, న్యూజిలాండ్లో ట్రైనింగ్ వచ్చి కొరియా పోయి, ఇజ్రాయిల్ పోయి అన్ని నేర్చుకొని నౌ ఈజ్ 150 acres నియర్ హైదరాబాద్. బ్యూటిఫుల్, సాఫిస్టికేట్, అల్ట్రా మోడరేట్ గ్రీన్హౌస్ ఆఫ్ థింగ్స్. The way the guy is producing, ఏమంటారు ఆయన పేరు ఏదన్నారు, గుడ్ సీడ్ ఆర్ గుడ్ ప్రొడ్యూస్, కంపెనీ నేమ్ 150 acres. 150 acres. His name is Sachin Dabarwar. Fresh founder. Yeah. Fresh founder. Yeah, Simply Fresh అని వచ్చింది సార్. వాళ్ళు I know him very well. They were the fresh herbs exporters one time. Yeah, I know very well him. Yeah. The group of the progressive farmers need to arrange bus tours and efficacy trials. అక్కడ పోయి చూస్తే then our farmer will be motivated. నువ్వు చెప్పినా, నేను చెప్పినా, రావు గారు చెప్పినా, ఎంత చెప్పినా కూడా మాకు ఈ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. ఆన్ సైట్ చెప్పడమే, పుస్తకాలు చదువుకున్నది, రాయడం ఈజీ, చేసేది కష్టము. Yeah, I agree. Any other questions? Any other questions? Sorry to interrupt. I think let's give a chance for others to ask questions. Any other questions?
ఓకే అండి, ఏమి కనుక క్వశ్చన్స్ లేకుంటే కనుక ఎంఎస్ రెడ్డి గారు చాలా థ్యాంక్స్. ఈరోజు మీరు మీ అభిరామ్, మీకు ఎక్స్టెన్సివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దిస్ ఏరియా, యువర్ అఫెక్షన్ అండ్ లవ్ ఫర్ మైక్రోబ్స్ అండ్ ప్రిజర్వింగ్ ద సాయిల్ and sharing with us. Thank you so much. And I also thank Lakshmikant Reddy Garu for introducing and bringing MS Reddy Garu into this organization. Thank you so much. దానితో ఈరోజు 2 విషయాల వల్ల నేను రెండో స్పీకర్ని కావటం అయింది. ఒకటి, మీ అందరికి చెప్పాల్సింది ఏమంటే 3 సంవత్సరాలు బట్టి చాలా వరకు తెచ్చిన వాళ్ళని తేకుండా ఈ సంస్థలో ఒక ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్ని కానీ, ఒక సైంటిస్టులు కానీ క్రాప్కి తగ్గట్టుగా, సీజన్కి తగ్గట్టుగా తీసుకురావటం అనేది చాలా ఈజీ అయిన పని కాదు. మా దగ్గర మాకు చాలా, వీఆర్ సిట్టింగ్ ఆన్ లైక్ ఏ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెల్త్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ద నెక్స్ట్ స్టెప్ వీ వాంట్ టు రియల్లీ బ్రింగ్ ఇట్ టు యువర్ థింగ్. బట్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే, లాస్ట్ నైట్ దమ్మల్సిపాటి గారు మేమందరం మాట్లాడుకుంటున్నాం, లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి గారు, he's like, we need all kinds of mixture of people. That is the fun of having complementing minds, complementing capabilities. రావు గారు ఒక నిమిషం, ఎందుకంటే మనము దీని ఏంటంటే మనం 3 కమిటీలు, వెబినార్ కమిటీ అని, ఒకటి ఈసీ కమిటీ అని, కమిటీలు కూడా వారానికి 4 కమిటీలు చేసుకుంటూ దీన్ని ముందుకు వెళ్తున్నాం సార్. ఆ కమిటీలు ఒకసారి గుర్తు చేయండి, ఆ కమిటీలు గుర్తు చేస్తా తప్పకుండా. సో ఈ వెబినార్ కమిటీనే కాకుండా మేము ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ కూడా ఒకటి పెట్టుకొని ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీలో ముందుకెళ్తాము. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇది లాస్ట్ నైట్ he wants actually this whole, he notice need to go quickly. We need to find another progressive farmer. ఒక ఇంజనీర్ని మేము చూస్తూ ఉన్నాము. I thought it's very appropriate. I will take a role of a progressive farmer's role, farmer's son's role on a Father's Day, a great opportunity myself, talking to the people. So today I would like to talk about it. నేను మాట్లాడబోయే ముందు, నా స్నేహితుడు నాకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చి కవితలు చెబుతూ నన్ను ఉల్లాసంగా చేసుకుంటూ నా తెలుగుని మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్న అన్నారావు గారిని, నన్ను చాలా మందికి నేను పరిచయమైన వాడిని, కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు ఈరోజు, వారిని నా మీద ఒక కవిత రూపంలో నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అన్నారావు గారు అన్మ్యూట్ చేయండి. నమస్కారం అండి, అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ రోజు భలే మంచి రోజు. మనకు సార్లు చాలా మంది సభ్యులు కూడా ఎక్కువ వచ్చినారు. మరి రావు గారు మరి జగమెరిగిన బాపనికి జందమేళ అన్నట్టు, వారు ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉన్నా కూడా వారి మనసు అమ్మ మనసు, గురువు లాంటి మనసు, శిష్యుడు బాగుపడాలని అని కోప్పడికైనా కానీ పిల్లలు బాగుపడాలనే అటువంటి మనస్తత్వంతో అందరినీ కలుపుకొని పోతూ ఏదో ఒక మంచి కోసం అని ఆరాటపడే మనస్తత్వం, పసిపిల్ల అని మనస్తత్వంతో వారు కలిసి మెలిసి మనసు గెలిచి ఈ రైతు సహాయ వేదికను నడిపిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ 4 వాక్యాలు రావు గారి గురించి నాకు తోచినంత మేరకు చెప్పాను. ఇంకా ముందుగా అనుకొని ఉంటే ఇంకా చెప్పేవాడిని. ధన్యవాదాలండి సార్. రావు గారు మాట్లాడండి సార్. అన్నారావు గారు, ఇంకొక విషయం, ఈరోజు ఇండియా ఫాదర్స్ డే. ఈరోజు ఫాదర్స్ డే అంటే తల్లిదండ్రులు మనము పిల్లల్ని పోషించి పెంచడం మాత్రమే తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యత ఉంటే, విద్య నేర్పడానికి ఒక గురువు ఉంటాడు. కాబట్టి వ్యవసాయ రంగంలో వివిధ అనుభవాలు ఉన్నటువంటి మీ పెద్దలందరికీ మా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారం సార్. చాలా సంతోషం అండి. ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ టీయర్స్ నౌ. ఇట్స్ సచ్ ఎ గ్రేట్ గ్రూప్. మనము ఈ రైతు సహాయ వేదిక, ఇన్నోవేటివ్ ఫార్మింగ్ ఫౌండేషన్ అనేది ఒక ఆవిష్కరించి, ఆ రైతు సహాయ వేదిక మొదట్లో నరేంద్ర గారు ఆలోచించినా కూడా దాన్ని ఇన్నోవేటివ్ ఆ ఫార్మింగ్ కాంపోనెంట్ లేకుండా ఉండింది. దాంట్లో వెబినార్లు ఇవ్వటము, తర్వాత ఇట్లా స్టూడెంట్లకి హెల్ప్ చేయటము, అలాంటి యాంగిల్ నుంచి నరేంద్ర గారు వచ్చారు. కానీ నేను ఒక రైతు కొడుకుగా, రైతు దీనిగా ఉండి, నాకు తర్వాత అగ్రికల్చర్లో ఉండటం వల్ల నేను హౌ ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ ఫార్మర్స్ బికాజ్ అనేది చాలా ఇదిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వెన్ ఐ యామ్ విత్ దిస్ గ్రూప్, ఐ డోంట్ నీడ్ టు టెల్ హూ ఐ యామ్.
నేను కొన్ని ఒక 2-3 స్లైడ్లు షేర్ చేసుకుంటాను మీతో. ప్లీజ్ గివ్ మీ 1 సెకండ్. I'm not able to bring it, so maybe I'll just share the whole window. కనిపిస్తుందండి ఇప్పుడు? Can you see? Not yet. Now it's loading. Yep. Okay. ఓకే అండి. నేనెవరనేది సైంటిస్ట్ రూపంగా కాకుండా మొన్న నేను మా కంపెనీకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ డ్రెస్ వేసుకొని వెళ్ళాను మా కంపెనీ. నాకు ఒక చిన్న ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. చాలా సీనియర్ లెవెల్ లీడర్షిప్ లో ఉండాల్సిన ఆవశ్యకత వచ్చింది నాకు. I got that opportunity on that day. ఒక్క నిమిషం అండి. I think let me mute everyone. You guys see a lot of background voice. Okay, now I'll go there. So you can see there. I thought what dress I should wear. మనం నామోష్ పడాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఉండింది. I just wore పంచె కట్టుకొని వెళ్ళాను, రైతు బిడ్డలాగా. మా ఆఫీస్లో ఈ కీప్ గ్రోయింగ్ అనేది ఉంటుంది. అసలు మా ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక మోటివ్ అనమాట. అది మా మోటివ్ ఫర్ దిస్ కీప్ గ్రోయింగ్. ఒకటి, ఎన్రిచ్ లైఫ్స్. మనం పెరుగుతూ ఉండాలి, వేరే వాళ్ళని పెరిగేటట్టుగా చూడాలి అనేది మా కంపెనీ యొక్క ధ్యేయం. చాలా మందికి ఏమిటంటే కంపెనీ అనేది ఒక భావం ఉంటుంది. మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మనం పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు వాడే బ్రష్ దగ్గర నుంచి, వాడే పేస్ట్ దగ్గర నుంచి, ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ డూ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై సమ్ కంపెనీ. కాకపోతే ఏంటంటే రీసెర్చ్ లో ప్రతి వారికి వారి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఒక యూనివర్సిటీ అనేది, యూనివర్సిటీలో దే డూ రీసెర్చ్, రైట్? వాళ్ళు పిల్లల్ని ట్రైన్ చేస్తారు. ఆ ప్రాసెస్ లో రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తారు. కానీ వారు ఆ రీసెర్చ్ని అప్లైడ్గా తీసుకెళ్ళలేరు. వాళ్ళకు ఒక వేరే భావంతో చేస్తారు, వేరే ధ్యేయంతో చేస్తారు. అట్లాగే అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్లు ఉంటారు. వారు ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్స్ ఫీల్డ్ లో హెల్ప్ చేయగలుగుతారు, కానీ వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయలేరు, ఏది పని చేస్తుందా చేయలేదా అని. ఈ ఏఆర్ఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్లు కూడా వారికి ఎక్కువ ఫండింగ్స్ ఉండవు. కాకపోతే ఏమంటే ఇదొక, మనము నెగిటివ్ గా చూడకుండా పాజిటివ్ గా ఎలా సైకిల్ ముందుకెళ్తాం, ఒక వాల్యూ చైన్ ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం. రైతు అనేవాడు, a farmer has to think how I can be productive, right? When I want to be productive, I need to get the knowledge from a university professor. I need to get knowledge from a USDA extension specialist. I need to get a knowledge from a company, not from one company, from multiple companies. Instead of getting a retailer, ఒక చిన్న మందులు అమ్మే రిటైలర్ దగ్గర నుంచి అంత నాలెడ్జ్ తీసుకొని, వాడు మన నెత్తిన ఏది పూస్తాడో అది తీసుకొని, వాడు ఏది ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ డబ్బులు మిగులుతాయో వాడికి ఆ మందు మనకు అంటగట్టి దాన్ని మనం ఎక్కువ నమ్ముతాం. కానీ ఈ 3 రకాల జ్ఞానాన్ని మనం తీసుకొని ఆ జ్ఞానంతో ఎలాంటి కంపెనీ మందును వాడితే మంచిది, రైట్? ఎలాంటి క్రాప్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మంచిది అనే ఒక నాలెడ్జ్ ఉన్న రోజు, అమెరికాలో ఈరోజు రోజర్ ఎర్న్స్టామ్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. I am so fortunate to have him as a friend, and I didn't know. I had been meeting him in the temple so many times that he actually is a farmer, an innovator, and helping small farmers. I am so fortunate. మీ అందరికి ఈరోజు చెప్పబోయేది ఏంటంటే ఫాదర్స్ డే రోజున నేను ఇక్కడ ఒక 100 ఎకరాలు కొనడానికి ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ గా డీల్ చేస్తూ వస్తున్నాను. I will start doing some farming for fun and also do experimentation to help రైతు సహాయ వేదిక. ఈ రైతు సహాయ వేదిక ముందుకెళ్ళటానికి రకరకాలుగా ఫండింగ్స్ కావాలండి. ఈ వేరే నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి కదా, చూసారా? ఈ మనకి విద్య కోసం పిల్లల్ని ఎడ్యుకేషన్ చేయించడానికి, లేకపోతే సింగిల్ మదర్స్ హెల్ప్ చేయడానికి, యునైటెడ్ వే, దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇట్స్ వెరీ గెట్ ఫండింగ్ ఈజ్ ఈజీ because the motive is very, non-profit motive is very clear. But agriculture related foundations, I'm so fortunate that in the place that I am living, there is a foundation called J. Saigal Foundation అని ఇక్కడ ఉంది. వారు, he was actually an employee of DuPont Pioneer that I am a company of. వారు when he made lots of money from selling a company, ఆ డబ్బులని
రైతు ఈ క్రియేటెడ్ హిజ్ ఓన్ ఫౌండేషన్. ఎందుకంటే ఈ వెబినార్లు చేయడానికి మనకి ఎక్కువ మంది అవసరం లేదండి జనాలు. కావాలి, మేమందరం ఉన్నాం వాలంటీర్, కాకపోతే ఫీల్డ్లో పనిచేసే వాళ్ళు అవసరం లేదు. కానీ ఫీల్డ్ లెవెల్లో చేయాలంటే మామూలుగా అయ్యే పని కాదు. ఒక వాలంటీర్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ జరుగుతూ ఈ రోజు నేను రాలేను, లేకపోతే మా ఇంట్లో ఏమైందో, గృహప్రవేశం అయిందో, లేకపోతే మా ఇంట్లో మా ఫాదర్ యానివర్సరీ అయిందో, లేకపోతే నేను బ్రెజిల్ వెళ్తున్నాను, వెళ్ళిపోయామనుకోండి, సంవత్సరం చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఈ PGPR ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఫీల్డ్ ట్రయల్ చేస్తున్నాం మనమే రైతులకు చూపించడానికి, ఫీల్డ్ డే పెడదాం అనుకోని. అలాంటి సంస్థ జేగల్ ఫౌండేషన్ వారు ఏం చేశారంటే, వారు ఒక CEO లాంటి వాళ్ళని అపాయింట్ చేసి వారే ఒక సంస్థని వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ పీపుల్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్